Na mtazamaji, tuanze na taarifa njema kwa wakazi wa jimbo la Kakamega, ambapo sasa wakazi wa kaunti ya Kakamega wamepata afueni ya safari za ndege za moja kwa moja kutoka katika eneo la Nairobi hadi Kakamega katika uwanja wa ndege wa Kakamega. Na sasa wakazi hao, mtazamaji, watakosa kuelekea katika maeneo ya Kisumu na Eldoret, ambapo wamekuwa lazimika kuabiri ndege za kuelekea jiji la Nairobi. Mwandishi wetu Ndge aliweza kuhudhuria hafla ya ndege ya kwanza kutoka katika uwanja wa ndege wa Kakamega. Na Bwayo, nafasi ni yako, acha tupashe mipasho aliyoipata katika shughuli hiyo pevu katika eneo la Kakamega. Akiongea alipotua na ndege ya kwanza eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, mwenyekiti wa kampuni ya ndege ya Skyward Mohamed Abdi amesema hatua hiyo imefanikishwa na upanuzi wa kiwanja hicho. 10 leaving Nairobi, 10:45 Kakamega, 20-30 minutes on ground, then back to Nairobi. It's about 6,000 shillings one way. We do Eldoret, we do Lodwar, we do Mombasa, Lamu, Malindi, Diani, yes, and now Kakamega. He had other engagements, especially now that the president is not in town, so he had to take care of other scheduled meetings and government business. First, the reason why commercial flights were not coming here is because the runway was short, so it could not take aircraft this size, Dash 8 and the like. We could only use caravans, and those are not economical when you're doing scheduled flights because you'll just be carrying 10 people. Gavana Fernandez Barasa amewataka wakazi haswa wanabiashara kutumia fursa hiyo kukuza uchumi wa eneo la Magharibi. This is a very big milestone for the county and the Western region at large because it's going to open up tourism. So I want to take this opportunity to invite all other flights that now Kakamega we are welcome. Kutumia fursa hiyo kukuza uchumi. Assalamu alaikum, alhamdulillahi wa marhaba mwana kwetu popote pale ulipo. Naamini ya kwamba umekuwa na siku ya kufana leo hii, ikiwa ni siku ya tarehe 14 Jumatano ya mwezi Desemba 2022. Siku zote mimi naitwa Pati Kanga. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu zenye uketo wa taarifa za Magharibi jioni ya leo. Na mtazamaji, tuanze na taarifa njema kwa wakazi wa jimbo la Kakamega, ambapo sasa wakazi wa kaunti ya Kakamega wamepata afueni ya safari za ndege za moja kwa moja kutoka katika eneo la Nairobi hadi Kakamega katika uwanja wa ndege wa Kakamega. Na sasa wakazi hao, mtazamaji, watakosa kuelekea katika maeneo ya Kisumu na Eldoret, ambapo wamekuwa lazimika kuabiri ndege za kuelekea jiji la Nairobi. Mwandishi wetu Ndge aliweza kuhudhuria hafla ya ndege ya kwanza kutoka katika uwanja wa ndege wa Kakamega. Na Bwayo, nafasi ni yako, acha tupashe mipasho aliyoipata katika shughuli hiyo pevu katika eneo la Kakamega. Akiongea alipotua na ndege ya kwanza eneo la Shinyalu, kaunti ya Kakamega, mwenyekiti wa kampuni ya ndege ya Skyward Mohamed Abdi amesema hatua hiyo imefanikishwa na upanuzi wa kiwanja hicho. 10 leaving Nairobi, 10:45 Kakamega, 20-30 minutes on ground, then back to Nairobi. It's about 6,000 shillings one way. We do Eldoret, we do Lodwar, we do Mombasa, Lamu, Malindi, Diani, yes, and now Kakamega. He had other engagements, especially now that the president is not in town, so he had to take care of other scheduled meetings and government business. First, the reason why commercial flights were not coming here is because the runway was short,
so it could not take aircrafts this size, Dash 8 and the like. We could only use caravans, and those are not economical when you're doing scheduled flights because you'll just be carrying 10 people. Gavana Fernandes Barasa amewataka wakazi haswa wanabiashara kutumia fursa hiyo kukuza uchumi wa eneo la Magharibi. This is a very big milestone for the county and the Western region at large because it's going to open up tourism. So I want to take this opportunity to invite all other flights that now Kakamega. We are welcoming all the other commercial flights to land here and call upon our sons and daughters now to invest at home. We now have a very accessible means of transport. This being a festive season, you can always take 45 minutes from Wilson Airport to Kakamega, courtesy of Skyward Express. And for me, I also want to take this opportunity to call upon our neighboring landowners, as promised last week, to facilitate the expansion of this airstrip so that it becomes an airport. Meneja mkurugenzi wa mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Alex Gitari ameahidi kushirikiana na serikali ya kaunti ya Kakamega kuona kwamba uwanja huo unapanuliwa. I would just like to clarify that the Deputy President was with us and he launched this flight at Wilson Airport this morning. So he has blessed us with that process. Now, regarding the issue of land acquisition, there's a very elaborate process that is laid out in law as to how land is acquired for purposes of development projects like expanding the airstrip here. So, His Excellency the President was here last week, and he did direct that the county government avails the land that is required for expansion. That process inevitably will involve NLC when it comes to matters of compensation and all that. So I would be discussing with His Excellency the Governor to see how we can support the county government in that process. Wakazi nao kwa upande wao wakaunga mkono hatua hiyo wakisema kuwa wako tayari kuhama iwapo sheria itafuatwa. Phase ya kwanza ili affect sisi na sisi tumekubali kama watataka kuexpand tunakubali, lakini ile makosa tumeona leo hakuhusisha community kwa hii mipango, because we have a community which is running this field. We are not involved in today's preparation. We are ready to move. If utaka tutoke, sisi tuko tayari kutoka. Tumeshukuru, tumesema ni asante, lakini ombi letu ni kwamba walete vijana kutoka eneo hili wafanye kazi katika uwanja huu wa ndege. Tuna kazi ya kufagia, tuna kazi ya kubeba mizigo, tuna kazi ya kuelekeza wageni, tuna kazi ya ulinzi, tuna kazi ya kukadi na kumake sure mahali hapa pako sawa, pako safi, mahali hata mahali pa kantini na sehemu zingine zote ambazo ni muhimu. Naomba kwamba serikali yetu ya Kakamega County ambayo iko chini ya governor wetu Fernandes Barasa na national government ambayo ni President William Ruto wa make sure kwamba watu wa Kakamega wamefaidika na kazi ndogo ndogo. Bunge wa Mumias Mashariki Peter Salasia naye akasema kwamba italazimu shirika hilo la ndege kuhakikisha wale watafanya kazi mahali hapo wanatoka miongoni mwa wakazi wa eneo hilo la Shinyalu. Yeah, definitely yes. For any given economy, they have to move because these are going to open avenues. There are those who are going to do taxis. There are those who are going to be employed here as cleaners. There are those who are going to be employed as maybe security. So it's opening up the economy. So if the community should not say that they cannot be moved, because I cannot see here any expensive building that will say that it's going to be hard for it to be unable to be compensated, because we are serious. And even the lands act says that if they need to develop that land, there is a certain law says that if there is that need of the value, you'll have to give the space. Ni miongoni mwa miradi ambayo imeweza kuzinduliwa na serikali ya William Ruto, na kutua kwa ndege hii mahali hapa ni dhihirisho wazi kwamba itaweza kuinua kiwango cha uchumi wa kaunti ya Kakamega. Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka uwanja mdogo wa ndege wa Kakamega, naitwa Dan
Ndunde. Na tusalie kule Kakamega ambapo kama njia moja wapo ya kuimarisha miradi iliyoanzishwa na serikali iliyopita katika kaunti ya Kakamega, gavana wa kaunti hiyo Fernandez Baraza ameweza kuahidi kuweza kushirikiana na mashirika ya serikali kuu pamoja na mashirika ya kibinafsi ya kibiashara ili kuweza kuhakikisha kuwa miradi hiyo inaweza kukamilika kwa wakati. Akizungumza katika hafla ya kuweka saini ya ushirikiano wa mkataba wa ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Kakamega na shirika la biashara la Kenya National of Chambers of Commerce, Baraza aliweza kuahidi kuwa ataweza kuhakikisha kwamba ameweza kuimarisha maendeleo katika eneo hilo kwa kuweza kuhakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha ili kuweza kuwaleta wananchi ama kuweza kuleta maendeleo zaidi katika kaunti hiyo. This move will enable our business people access tailor-made products and improve their businesses. In the inclusion of the private sector, in enabling my government realize our development agenda for the people of Kakamega County. My government is offering support to our youth, women, and people living with disabilities engaged in micro-entrepreneurship through provision of affordable credit to boost their businesses. We are also collaborating with the national government to ensure enhanced police surveillance and construction of police posts in strategic places. This is something that I've already had a discussion with the county commissioner. I know we had some issues of security in the county the last 3 weeks, especially in town, and my intervention with the county security team, we've managed to at least address the issue, and we're now looking at a long-term solution so that security is actually maintained within Kakamega County. Once we do that, I'm sure we are going to attract investors in our county. I also wish to challenge our business people moving forward to invest in renewable energy. I request the respective partners present here today to work with the Kakamega County Investment Agency to attract investors in renewable energy. As the chairperson of Finance, Planning and Economic Affairs of the Council of Governors, I will initiate a discourse on issues regarding investments and incentives to make our counties more attractive to investors. Our collaboration is therefore a strong driving force behind the delivery of my transformative priorities to the people of Kakamega County, which include health, sanitation and hygiene, wealth creation, food security, education with great focus on ECD and county polytechnics, social development, and good governance. The county government wishes to collaborate with the Chamber of Commerce and Industry to find investors for completion, equipping, and operationalization of the Kakamega dairy factory in Malava, maize milling plant in Lugari, and development of industrial parks in our 3 regions, that is the northern, central, and the southern region. Ladies and gentlemen, I encourage KENVEST to continue supporting the county investment initiatives to enhance linkages in all our local businesses with potential investors within the country and in the diaspora to improve the capacity of our local investors. As a government, we count on the support of the private sector in developing projects that utilize resources produced in Kakamega County through value addition, as this creates employment and has direct impact to our gross county product. Ladies and gentlemen, I wish to respond to some of the requests made by the Kakamega private sector through the chamber. Na tukitoka kule Kakamega tuje sasa Bungoma ambapo